Al-Dareyn Modern School hoyga aqoonta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to Al-Dareyn Modern School, subject of mathematics in grade 6. Today we are going to work on exploring ratios, how to make a comparison between two quantities or more two quantities by using ratios, how to make a comparison of a bar to bar and a bar to whole. Also, we'll discuss the definition of ratios. This will be our first part during this video, inshallah. Also, we will describe our ratio as a bar to bar or a bar to whole. Another thing is how to represent these ratios by using a different methods. All of those topics we'll discuss today, inshallah. Okay, as we said, today our lecture will be, inshallah, exploring ratios. So what's the definition of ratios? This will be our first verse, the definition of ratios. Okay, we can say that the ratio is a comparison of two quantities with the same unit. If we have two or more quantities, these quantities may be numbers or another values. We will make a comparison between those two quantities that have the same unities. These two quantities, they must have the same unities. For example, if we have 2 and 3, we'll make a comparison between those two numbers. So we can describe this quantity as a bar to bar or a whole to bar. We'll discuss, inshallah, or we'll solve some examples to know how we can describe a bar to bar comparison or a bar to whole comparison. Okay, the other thing is how we can represent this or those ratios in a words or as a fraction or with a column. We have two ways to represent or to write these ratios. The first one is as a fraction. For example, we can say 2 over 3. This as a fraction, this comparison between two quantities. Another one is by using with a column. The third one is the word of 2. So for example, if you have the ratio of quantity A to quantity B is, we represent those two quantities by these three methods. The first one is as a fraction. This as a fraction. So the order in a ratio is important. This A first quantity will be our numerator. Our denominator will be B is the second quantity. The second method is with a column by using this sign is a column sign. So we say A to B is a comparison between those two quantities. The third one is with the word of 2, so it is A to B. So we can use those three methods. Okay, arday seen hore soo sheegnay casharkeena maanta inshallah ku saabsanaan doona explore ratios seen weli lahayn ama isbarbardhig aynu ugu sameyn lahayn between two quantities. Two quantities kayga waxaan uga jeedaa, for example, hadaan haysto two numbers anigoo haysta ama anigoo shape haysta, shape-kaas aan u describe garaynayaa as ratios iyadoo oo two quantities laba wax oo kala duwan ay ku jiraan shape-kayga. Marka describe-kayga marka adeegsanayo ratio joogo laba mid baan adeegsan karaa part to part comparison. Inaynu wax weeye qayb iyo qayb inagoo adeegsanayna inaynu comparison ku sameeyno ama aynu inagoo whole haysana ama wax far badan haysana aynu qayb kamid ah aynu ku sameeyno comparison oo noqonaysa a bar to whole. Haddaba ratio-dan waxaan u qori karnaa two ways baynu qori karnaa ama two methods baynu qori karnaa. Marka hore waxaan u qori karnaa as a fraction baynu qori karnaa oo fraction-keena caadiga ah two quantities kan haysano waxaan 2 over 3 ama 3 divided by 2. habka labaad ee qori karnaa waxa weeye inagoo adeegsanaynaa symbol-ka ama symbol-ka uu leeyahay colon oo ah laba dhibcood isku saaran colon-ka. Third way ga adeegsan karnaa waxa weeye word of 2 inagoo kelmadan adeegsanayna iyadana waxa weeye qori karnaa ama represent ku sameyn karnaa those two quantities. Marka casharkeena inshallah taas ku saabsanaan doona waxaanu qaadan doonaa inuu xallin doonaa some examples ayanu xallin doonaa. Okay, look at the picture in here. Sawir baa halkeen ugu yaala.
sawirka halkii noogu yaala waxaynu ugu sawiran oo aynu ku aragnaa 9 rabbits ama 9 bakayle ayaa meesha noogu yaala 5 of them waa maxay waa white way 4 of them waa maxay waa brown color way marka waxa weeye for example waxa weeye aan oranna 5 kamid waxa weeyaan baan nidhi waa cadaan weeye waa 5 white rabbits baan oranna iyo 4 brown shan kamid way noo cad yihiin afar kamidna waxa weeye waa bunni midabka oo noqona ama brown color way marka waxa naga rabaa inaynu representation ku sameeyno iyadoo ay tahay bar to bartani ama inagoo adeegsanayna bar to whole inagoo adeegsanayna marka you can use ratios to compare the numbers of white and brown rabbits by the good waxaanu describe ku sameyn karnaa sawirka halkeen oo yaala inagoo adeegsanayna ratioska marka describe waxaan ku sameynaa wax weeye two colors ka meesha inoogu yaala cadaanka iyo brownka ratio-doodu maxay noqonaysaa ayaa la weydiinayaa ama waxa la inaga rabaa waa taa weeye okay haddaba su'aasha la weydiiyo waxa weeye write the ratio of white rabbits to brown rabbits way ayaa la nagu haddaba waxa sheegtaa ratio uu cadaan ka noqonayo brown rabbitska ama waxa weeye midabka bunniga bakaylayaasha meesha nagu yaala iyo cadaanka comparison between them ku sameey baa lagu yiri oo cadaanku intee uu ka noqonaya okay sidaan u aragno cadaanku sidaan markii hore sheegnay wuxuu yahay 5 kamida waxa weeye whole partkeena meesha nagu yaala oo ahaa 9 bakay marka comparison markaan ku sameeyno sida halkan nooga muuqata waxa weeye waa 5 to 4 way waa 5 kamid oo cadaan oo 5 ku taagan yahay white color ka ay taagan yihiin ama white rabbits ka u taagan yihiin to 4 ko isaguna u taagan brown oo isaguna u taagan brown rabbits ama bakaylayaasha waxa weeye bunniga weeye marka comparison ku sameeyna waxa weeye waa 5 to 4 weeye ama inagoo adeegsanayna calaamadan ama waxaan oran karnaa 5 to 4 baan oran karnaa marka kelmaddan waa maxay waa masal kamid ah weygeenu qori jirnay ama aynu waxa weeye ugu cadeyn jirnay markii ratio adeegsanay ama inoo column adeegsanay as a fraction ka badanka waxaan adeegsanaa markaynu bar to whole adeegsanaa ama bar to set adeegsanno we will solve some examples inoo soo socda ayaynu insha Allah doo leedmo ka shaqeyn doonaa okay marka waxa la dhisa bar to bar ratios way tani waa maxay waa bar to bar ratios way waayo waxa weeye waxa ka dhaxeeya those two colors weyn hadda sheegnay ma aha one color whole ka ama inta guud oo ka tirsan waxa ka dhaxeeya meena ka hadlin comparison koodu waxa niri white rabbits to brown rabbits weyn cadaanka iyo bunniga waxa ka dhaxeeya muxuu yahay okay haddaba orderku markaynu joogno ratios in order aynu order gareyno quantities kale siiyay waa muhiim aad bay muhiim u tahay waayo for example 5 to 4 is not the same as 4 to 5 isku mid ma aha waxa weeye hadaan isdaafino waayo cadaankeena waa maxay waa 5 way so it means 5 to 4 it means 5 waxa uu turjumaysaa waxa weeye bakaylayaasha cad marka hadaynu raahno 4 to 5 afartan maxay ka turjumaysaa macnaheedu marka inuu yahay cadaankeena afar muu hayn exactly wuxuu ahaa marka markii ratio joogno inaynu order gareyno aad bay muhiim inoogu tahay okay theory la weydiiyo part fahid kan ka shaqeyn doona waxa weeye waa part whole weeye ama qayb kamida waxa weeye guud ahaan bakaylayaasha haysanay ma our whole rabbits kan haysanay part kamida ayaa hadda la weydiinaya marka you can also use ratios to compare parties to whole inagoo adeegsanayna parties to whole marka part fahid this section waxaan noqon doonaa bar to whole insha Allah waxaan weydiiyay oo ah brown rabbits to all the rabbits baan weydiiyay bunnigu haddaba muxuu ka noqonayaa all rabbits ka ama dhammaan bakaylayaasha meesha ay haystaan qaybtan maxay ka noqonaysaa iyadu waxa weeye bunniga ah maxay ka noqonaysaa sida meesha noogu taala waa 4 to 9 or 4 is column 9 ama waxaan oran karnaa 4 divided by 9 waa bar to whole way sida hore soo sheegnay marka inta badan fraction ka waxaynu adeegsanaa marka maxay oranaa waa 4 divided by 9 baynu oran karnaa oo u taagan uu 4 ku yahay brown kaaga ama uu yahay bunnigaaga 9 kana uu yahay whole rabbits kaaga meesha inoogu yaala
waa whole rabbitska aan haysto weeye sagaalkan u taagan yahay marka mar walba numeratorkaygu wuxuu noqonayaa partiga kamida denominatorkayguna isagu wuxuu noqonayaa whole partiga aan haysto ama dhammaan waxa aan meesha haysto ee givenka marka waxaan ku sameeynay comparison baynu ku sameeynay part to whole inagoo adeegsanayna marka waxaan nidhi 4 divided by 9 ama waxaan oran karnaa anaga example kale aan sameyn karnaa oo aan oranayno waxa weeye 4 to 9 inagoo adeegsanayna the word of to ama inagoo adeegsanayna with a colon oo ah this symbol ah ayaynu adeegsan karnaa marka three methods kaba waynu ku soo bandhigi karnaa markaan joogno parties to whole fraction kana waxaan nidhi wax badanka waxaan adeegsanaa part waxa weeye to whole markaan joogno okay markii hore waxaan ka shaqeynay waxa weeye brown rabbits intay ka yihiin whole waxa weeye rabbits ka meesha yaala hadda waxa la naga rabaa white rabbits kaagu to all the rabbits ka maxay ka yihiin hadaba cadaankaygu whole bakaylayaasha aan haysto maxay ka noqonayaan hadaba shan kamida sagaalka aan haysto exactly waxay noqonayaan ama surely waxay noqonayaan cadaan bay noqonayaan marka maxaynu sameynaynaa 5 divided by 9 waxa weeye oo 5 ugu taagan yahay white kayga 9 muxuu taagan tahay ama sagaalku muxuu taagan yahay baan nidhi waa whole rabbitska meesha inoogu yaala ama whole given bakaylayaasha meesha la siiyay ayuu noqonayaa marka waxa kale oran karnaa 5 to 9 baan oran karnaa inagoo adeegsanayna the word of to ama waxaan oran karnaa 5 with colon 9 inagoo adeegsanayna this symbol ama this sign inagoo adeegsanayna marka two ways kaygiba iyadana waan ku soo bandhigay marka ratio-yada waxaan ku soo bandhigi karnaa saddexdan qaybood inagoo fraction adeegsanayna with a colon adeegsanayna ama with a word of to inagoo adeegsanayna saddexda way waan ku soo bandhigi karnaa describe waxaan ku sameyn karnaa part to part comparison ama part to whole comparison marka waxaan filayaa insha Allah 10 ka fahanteen see you the next video insha Allah assalamu alaykum